hypnotic rhythms, repeated lyrics, a connection to the spiritual world. That music is transporting you somewhere else. I think that's the powerful effects of the Gnawa music. I love it because it's the story of my people. This is the world of the Gnawa, an ethnic group found in Morocco and Algeria. جو المغرب بحال فهمتي عبيد يعني تمايا فاش جاو المغرب يعني جابوا معاهم ذكرى تاع الآلة. Over time, those scattered by slavery found each other, and they found the music and ritual which helped them form an identity. The practice itself is well outside of mainstream Islam, even though most Gnawa Malamin consider themselves Muslim. This complex and spiritual world has attracted musicians for many decades. Now it's the turn of a new generation of musicians to discover Gnawa. This is universal. It's like this language of music and trance that really connects. The disposable way we sometimes experience music today is at odds with the way Gnawa music commands attention from its listeners. I want to know why Gnawa music is so compelling. And what is it today as it evolves and grows ever more popular? Join me on this episode of Compass as I explore the world of Gnawa. Essaouira is a quiet port city on Morocco's Atlantic coastline. Tourists and kite surfers come here to relax and unwind. But for 3 days every summer, life gets a lot louder. This is Gnawa World Music Festival. More than 300 musicians will play here. There are dozens of concerts as well as cultural workshops, allowing people to explore the world of Gnawa. I love music of Gnawa because this is the sounds of human being. It's a music that transports you. It's a music that takes you and drives you somewhere you didn't imagine you would go to. You can come from Sweden, you can come from Canada, you can come from Japan. You don't imagine that by being here, by listening to this music, you will find yourself singing words in a language that is not your language, and words from the spiritual Muslim musical repertoire of Gnawa. It is very mystical music, and you find yourself dancing, and that's the power of music. This is why we say it's trance music, because it takes you somewhere. But beyond the bright lights and big stages of the festival lies another world. A world of healing, of tradition and ritual handed down through generations. من الصغر ديالي وانا مع الوالد ديالي تنكون في الدار يخرج الوالد ديالي تنجي للبريد تنبدا نضرب بقيت تنشافني صافي تعطاني درت شي 13 عام وليت تنخدم معلم 14 عام 15 تا ولا كلشي عارفني معلم الحمد لله وبقيت غادي في المسيرة تكبر. Said Ogesal is one of Morocco's most respected Gnawa masters. Referred to as a malim, the Gnawa master is so much more than a musician. He's a spiritual leader, respected by the community and other Gnawa. What importance does Gnawa music have for you and the community? Gnawa الحمد لله تراث وعندها ريتم ديالها سبحان الله تجمل بنادم تيتعيش فيه تبغيه ريتم قناوي عنده واحد الملحة ديالها محبوبة عالميا كلشي تيحب الموسيقى قناوية موسيقى قناوة راه لعبات واحد وغادا تجي لقدام ان شاء الله كاين الشباب اللي غاديين
جادوا عليها تحسينات وسجلوا وخارجين برا وهذا وتتحسن الحمد لله. What makes this music so attractive to so many people around the globe? فيها الموسيقى زوينة والقنبري عندنا فيه واحد الصوت غريب. هذا فيه 3 ديال الوطاري واني بزمنك تبدا تصنت له تحبه. هو محبوب، الموسيقى ديالو الصوت ديالو محبوب. ما كاينش اللي ما يتصنتش للقنبري ما غاديش يحب. والحمد لله راه هذا القنبري هذا راه ما عرفتش شي معجزه فيه ديال الله وصافي. لابد غتكون في الماء كنتي تصنت القنبري غتمشي معاه. هي تصنتي ليه ديريكت وهي سمعتيه في الموسيقى تتمشي. It's the sound of crackabs that hits you first. Their relentless metallic rhythm impossible to ignore. The singing is somehow familiar. A call and response pattern, the lyrics repeated over and over. But the beating heart of Gnawa is the Gimri. A 3-stringed bass, a rough box with camel skin stretched tight across it. It's revered by the Gnawa. القنبري هو واحد آلة غريبة. هو بدا أول في الصوت ديالو في المكونات ديالو غريب، حتى في لاكورداج والسيستيم تاع الوترات داكشي كله غريب، وحتى الموسيقى حتى هي غريبة كتمس واحد الجانب اللي ما كتمسوش شي آلة أخرى في الإنسان. يعني القنبري فاش كيسمعوا أي إنسان كيضرب ليه واحد البلاصة اللي ما دابيتود آلة أخرى ما كتحركهاش إلا القنبري. وما عمرنا حيت هو مصوب تقليدي ما كنلقاوش مثلا قنابر جوج بحال ولا سميتو، ديما كل آلة عندها الروح ديالها. Essaouira Rotrat is a well-known instrument maker in Essaouira. حيت عزيز عليا الآلة وخديت هذا الاتجاه هذا، خديت هذا اسمه حيت عزيزة عليا. انا كنلعب شويه الموسيقى، ولكن كاينين المعلميه موسيقيه معروفين كبار فهمتي اللي معروفين. عزيز عليا داك الصوت القنبري وعزيز عليا الآلة قريبه ليا. فاش كنصوبها كنكون هذاك هو الراحه تاعي انا فاش كنصوب القنبري. فاش كنخدموا عندي هذيك امتى غير نسمعوا ولا امتى غير كنصوبوا بالعشق زعما عزيز عليا. هذا هو السر باش كيطلع بحال باش كتطلع الآلة مزيانه خصك تعطيها تكون قريب ليها تكون كتبغيها. What is the significance of Gimbri for Malam? الآلة القنبري هي إذا بدنا نهضروا على الآلة القنبري خصنا نهضروا على الأصل تاع الناس د قناوة. الأصل ديالهم من إفريقيا، جاو للمغرب بحال فهمتي عبيد. يعني تمايا فاش جاو للمغرب يعني جابوا معاهم ذكرى تاع الآلات، حيت كنلقاو مثلا في افريقيا في مالي السودان شي بلدان بحال كاين تطورات اللغه ديالهم هما ولاو كيهضروا عربيه ولاو كاين مسلمين، كاين اللي كيصلي كاين ولاو مغاربه. يعني ابار راه الجذور تاعهم من افريقيا. يعني حتى لا ميموار تاع القنبري تا هو تبدل، الشكل تاع القنبري تا هو تبدل مع الوقت. كان صغير تا ولا كيكبر تا ولا في الصوت تاعو تبدل ولا باس. عندهم نفس القصه مع الموسيقى البلوز. Gnawa راه هي البلوز امريكان. And just like the blues and jazz, traditional Gnawa songs look to establish a connection with the past. The Gnawa community looks back to its own history in slavery in West Africa, and that's important. It shows up in the music, it shows up in the texts that they sing, especially in the beginning of the ritual ceremonies. These ceremonies that help the Gnawa to remember their shared heritage were spiritual in nature. They are known as Lila. Khalil Munji is a Gnawa musician and Gnawa superfan. He's been giving a workshop about the ceremonies. The Lila ritual is separated on 2 parts. The first part is called Ulad Bambara, sons of the Bambara. So in this part, we sing only about the African histories, African slaves,
the suffering of some slaves. In the second part, we speak about muluks. Muluk is a category of jinns or spirits. It's not the same. Jinns are in Islam, it's not like spirits in Western civilizations, like spirits of dead people. No, jinns are a creation of God. As well as a way to sing about and connect with their shared heritage, the traditional Lila also performed as a social function for the Gnawa. It was, and still is, a place people can go for healing. They have problems that they don't control. It can be depression, it can be anxiety, or it can be, people can also think, because of the social beliefs, they can think that there is some jinns who are doing that bad things to that person. So when these people start believing this, they can go to a muqaddama, who is a preacheress, a kind of preacheress here in Morocco. The dancers are not in communicating with jinns. They are just here to dance, and the muqaddama who connect with that spirits to resolve problems for that people. The muqaddama is the organizer and host of the Lila. It's an important role, and indeed women have always been central to Gnawa culture. In the past, their position has been centered around the social side. They were able to play the gimbri in private, but performing in public remained taboo. Women were not front and center when it came to the music, until now. أنا أسماء حمزاوي وهذا الجروب ديالي بنات تيمبوكتو. Meet the world's first and only female Malim, Asma Hamzawi. She appeared at last year's festival along with her all-female band Banat Timbuktu. الفكره الاولى جات ديال بابا كان كيظن باللي الا كان عنده ولد خاصو يعلمو ويخليه هو الخلف ديالو. ما فاش جيت بنت حاول يوقف معايا ويساندني، هو الام ديالي حتى تعلمت. من بعد فاش تعلمت شويه القمبري هكا كنت كنمشي مع بابا الليلات وكنخدم معاه. ملي كانت عندي 12 سنه كنت كنخدم مع بابا، ومن بعد جات الفكره ديال ماما باللي خاصني ندير جروب ديالي بنات تيمبوكتو. كنت كنغني الشرقي والمغربي. من بعد فاش شفت راسي وليت كنضرب القمبري اللي ما كنظنش البنات كثار كيضربوه، قلت علاش ما نستمرش في هذا الميدان هذا يعني نبدل ليه الفكره ديال بزاف ديال الناس اللي كيظنوا بلي تقناويت غير ديال الرجال بوحدها. قناوة بزاف اللي ما قابلينش بيا نكون في الساحه، مي انا الحمد لله فرض الوجود ديالي وفضل الاب ديالي وفضل الام ديالي كنبقى ديما مستمره. الجمهور انا ما كنديش عليه حيت كاين اللي كيحبك وكاين اللي ما عجبوش داك الشيء، هذاك الراي ديالو كنحترمه، يعني ما عنديش فيه دخل، ما عنديش ما نقدرش نقنعه لانه هو هكاك داير، ما عنديش كيفاش ندير ليه. وانا الحمد لله هادشي ما كيأثرش عليا، يعني ديما مستمره. ما حدي الان كنتواجد في الصويره 2018 الدوره ال21 ديال الفيستيفال دقناوه، يعني ما كدي مني الهضره ديال بنادم ما كتجيب، يعني عادي هضر انا راه خدامه وانت كتهضر. Tonight, Asma is playing the main festival stage. A lot of people might think that women are showing up in the Gnawa scene only now, but they've actually always been there at the very heart of it, but in their own ways. What Asma is doing behind me on that stage is just taking it to another level.
And she's not the only one moving Gnawa music forward. Hamid Al-Kasri is a respected traditional Malim and perhaps the most well-known face of the modern style of Gnawa fusion. Tonight, he's playing a headline set alongside a New York-based jazz group. Gnawa music has evolved and now has an international identity far removed from its origins. It's led to criticism that Gnawa music is moving away from its spiritual roots. هاد الآلات المغربية هاد الآلات اللي هما كيتزادوا على التكناوت وهاد الدعم ديال الفيستيفال اللي هو كيجيب موسيقيين عالميين باش يكونوا كاين واحد الخليط ما بين التكناوت. هذا هو اللي زاد حبب التكناوت في العالم كامل، وهذا الشيء هذا الا ما درتي ليه تيبزيره مليحه ما غاديش يقدر يعطي طاجين البسمه ديالو. كنشوف الموسيقى ان شاء الله الحمد لله عام على عام كنجتهدوا باش نديروا شي حاجه جميله باش يحبها اللي كيسمع الموسيقى القناويه، وان شاء الله غادي يكون مازال كنتعلموا وكنزيدوا نحفظوا بزاف الاشياء باش نقدروا نوصلوها ان شاء الله للعالم. هذا كاع الشباب اللي طالعين بالحب ديالهم تقناوت راه هما كيبغيو يوصلوا شي حاجه حتى هما، وهذا الشيء هذا يفرحنا. والمعلم ديما عنده واحد الكيانه ديالو اللي هو معلم وتربى في تقناوت، ماشي اللي تعلم وحط حاجه في انترنت راه هو كيدندن. You hear a lot about commercialization when music or any art form evolves. I actually thought I would be very critical of it coming here, but even the most traditional Malims I've spoken to sound at ease with it. In fact, they're happy about it. Fusion is nothing new for Gnawa music. In the 60s, Jimi Hendrix stayed with the Gnawa Malim. In the 90s, it was Led Zeppelin beating a path to Marrakesh. Now it's gone even further, and the ancient analog world of Gnawa has collided with the digital realm of electronic music. James Holden is a British electronic music producer and founder of the Border Community record label. He's remixed the likes of Madonna and Britney Spears, but in recent years has had success incorporating wide-ranging musical styles in his work. I guess Gnawa particularly leapt out because it's so hypnotic, and that was basically, still is basically my thing in music. I just love hypnotic looping, shifting, changing beats. James collaborated with the legendary master of Gnawa music, Malim Gnawa. When you see them in the flesh, it was really intimidating to me because I was there with Sam Floating Points and we're both classically trained. We think of ourselves as being good musicians and we're just standing back like this is on another level. Electronic music and Gnawa sound about as different as it can possibly get. On his latest album, you can clearly hear the Gnawa rhythms given a 21st century electronic makeover. Techno or dance music in general is all about building tension and expectation, that people kind of know where it's going, but they're waiting for it to get there. In Gnawa music, it's the same thing of like, you know that there's a chorus coming and kind of it's hinting at it, or the riff is kind of tickling towards it. It shows we're all the same, that the whole world, everyone's come up with trance music independently, and it kind of shows this commonality
which in present times I really felt like was something to emphasize, that there's borders around countries, but they're totally meaningless. We all have exactly the same feelings. The evolution of Gnawa music has taken it a long way from its traditional beginnings. These days, there's even an app to learn about the Gimbri. But despite Gnawa's newfound commercial popularity, it's the spiritual side that continues to captivate people and draw them in. It's often difficult to film at Lila's because of the intimate nature of the ceremony. Malem Said Ogessel, who we filmed with when we arrived in Morocco, has introduced us to a mukaddama who has arranged one for us. أول مرة درنا قناوة درناهم في دارنا عند الوالدين ديالنا في مدينة أسفي في واحد البلاصة تيقولوا لها الشعبة. وهاد الشعبة فيها الغابة فيها الواد فيها 7 البيار. الأب ديالي كان مملوك بدا تينزل عليه هاد الشيء تيطيح وتيوقف عليه هاد الشيء وتيقول لنا راه خصنا نديرو قناوة راه خصنا نديرو الليلة. حنا ما تنفهموش شنو هي الليلة. أنا عندي 7 سنين با تيقول لنا خصكم ديروا الليله. خديت هاد الطريقه ديال المقدمه لان عندنا موروثه ابا عن جد. ما اختاريتش نفسي انا باش نكون مقدمه، موروثه ابا عن جد. الدور ديالي في الموسيقى الروحانيه هو الدور ديال باش نرضي الملوك اللي فيا. الموسيقى الروحانيه فيها علاج نفسي، العلاج النفسي كتصلح الاعصاب، كتصلح بزاف ديال الحاجات. انا عندي نيستواغ كنت كنسمع الخيالات تيدوزو قدامي، تنسمع في الحيط الهضره. قلت انا حمقى، مشيت للبسيكياتر. الوغ ملي مشيت للبسيكياتر البسيكياتر ما داوانيش، دواني الهجهوج. انا الهجهوج تنقول دكتور نفساني. والموسيقى الروحانيه فيها علاج وفيها بزاف ديال الحاجات بالنسبه لي انايا. دابا الموسيقى تطورات وزادت القدام وكنتمنى تزيد القدام. صبحوا حتى البنات تيديروا القرقابه، حتى البنات تيهزوا الهجوج تيغنيو. وجيت انا صوره لهذا الفيستيفال هذا وشفت فيه واحد البنيه اسماء تبارك الله عليها، حتى هي هزه الهجوج وتتخدم وعجبتني لان هذا دليل على هذا الموسيقى راه غاديه لقدام. اما انا داكشي اللي فيا تيبغي المقدم، تيبغي الراجل، لان عندي الملوك شويه صعابين حتى على راسي. الموسيقى القناويه ملي تبدا تدخلي ليها موسيقى اخرى بحال الجاز بحال تيدخلوا ملوك ماشي ربانيين. وما عنديش انا حتى شي اشكال في اي موسيقى دخلات، غير المهم يكون الحال روحاني. The Lila has just finished. Although they played the same songs, it felt so different than the Gnawa music concerts that I've been to since I've come here. You can easily see that people come here for healing, not only for listening to music. And I think that makes a difference. For decades, this music was ignored or looked down on, associated with the poorer parts of the society. The refined style of Andalusi music was preferred to the wild, trance-inducing Gnawa bands. Now, the government has spotted the potential of Gnawa to tempt the tourists and their dollars. It's led to a significant change in social standing for the Gnawa people. رغم ان قناوة كانوا محقورين وكانوا من الناس اللي زعما تيسمى هذاك غير عبد، الحمد لله ولاو قناوة تيدخلوا لدار المخزن، تيدخلوا للادارات، تيديروهم في العراس في الاستقبال، تيكون واحد المنظر ديال قناوة عاجل. I think we'll see the community continue to grow. I think we'll see a continued diversification of what this music sounds like. If a culture stops evolving, it will disappear.
world of Gnawa today is so many things. It's the cool music that is on show at this big festival, but it's also the intimate Lilas organized in small back rooms. It's a reminder of a shared history and a strong community, giving people an identity to be proud of. And that pride is something I've felt from everyone I've spoken to. However much the music evolves, it's clear the world of Gnawa remains as vital to this community as ever.